السلام عليكم. طيب إن شاء الله المحاضرة دي هتكون عن ال DNA cloning. هنعرف عن شنو DNA cloning, the principles of DNA cloning, types of vectors using for DNA cloning and cloning strategies. كيف بيحصل الكلونينج أو الكلونينج methods. طيب أول حاجة نبدأ بتعريف الكلونينج. يعني شنو DNA cloning. Here process of reproducing DNA fragments. يعني بكون عندنا we start with DNA fragment, بعد كده منها بنعمل reproduce to multiple copies from the fragment of interest. يعني عندنا fragment معين عايزين نعمل منها copies. This process can be achieved by two different approach. الأولى هي cell based, يعني ممكن عملية DNA cloning تتم داخل خلية. ممكن غالبا بتكون خلايا مايكرو أورجانيزم زي البكتيريا واليست، أو ممكن تكون أو تتم عن طريق البوليمريز تشين رياكشن اللي هو PCR. اتكلمنا عنه قبل كده، قلنا بنبدأ بالDNA fragment وبعد كده بيحصل amplification or multiplication into large quantities. بالنسبة للcell based, it usually require vector to carry the DNA fragment into the host cell. يعني ال DNA fragment اللي احنا عايزين نعمل لها amplification need to be carried by a vector and then inserted into a host cell for replication or multiplication. هنشوف كيف بتحصل العملية دي إن شاء الله. طيب DNA cloning زي ما قلنا it allowed to copy a specific region of DNA or RNA and produce in bulk in large quantity. فهي غالبا احنا بنعمل cut للريجن اللي عايزين نعمل له reproduction أو amplification، وبعد كده produce it in large quantity عن طريق DNA cloning. DNA cloning is the first stage of most genetic engineering experiments, including production of DNA libraries, PCR or polymerase chain reaction, and DNA sequencing. تكلمنا عن ال PCR وقلنا هنتكلم إن شاء الله عن ال DNA sequencing. بس هي in general هي study of the sequence of specific region of DNA. يعني نعرف a sequence of bases to identify the sequence of bases. بالنسبة للproduction of DNA libraries هي نعمل list of DNA to study the DNA or to manipulate or modify the DNA. زي ما قلنا it allow or provide massive and stable amplification of DNA sequence in order to be first to study the DNA sequence or to identify the DNA sequence or to manipulate the DNA fragment. manipulation ممكن يحصل عن طريق mutagenized or mutagenization، زي ما قلنا ممكن mutation
can be induced into the DNA in order to study the DNA or to produce specific protein. زي ما قلنا في المحاضرة بتاعت الميوتيشن، وإن الميوتيشن ممكن يكون bad mutation or good mutation. كمان manipulation ممكن يحصل عن طريق الجينيتيك engineering، ممكن نعمل genetic engineering للدي ان اي. فلما نعمل cloning للدي ان اي زي ما قلنا بنعمل cloning in order to study ال DNA fragment اللي هو نعمل لها sequence، أو to manipulate to modify the DNA fragment or to express the DNA fragment into a specific protein. طيب كيف بتحصل عملية ال DNA cloning؟ بتبدأ بالinsertion of the gene into the plasmid اللي هو قلنا genetic material من البكتيريا. بنعمل cut في البلازميد بالإنزيم restriction enzyme. في الحالة دي ده هو يعتبر الفيكتور اللي هو البلازميد اللي هو الشكل الدائري ده زي ما شايفين هنا. عملنا الكت، بعد كده بنستخدم نفس الانزيم restriction enzyme عشان نعمل كت لل targeted DNA or DNA of interest عشان يكون to generate complementary sequence on the vector and the fragment. زي ما شايفين هنا this end will join this end and this end will join this end. فلما نستخدم نفس الانزيم we will generate complementary sequence on both genetic materials. بعد كده بنعمل joining لل DNA to the plasmid، وزي ما قلنا بيحصل لها joining عن طريق ال DNA ligase. بعد كده بينتج لنا عن العملية دي ال recombinant DNA molecule. بعد كده بنعمل لها introduce to the host cell bacteria زي ما شايفين هنا. وبعد كده بيحصل multiplication inside the bacteria، والبكتيريا بعد كده بتنقسم وبتبدأ تنتج لنا بتعمل multiplication لل DNA اللي احنا عملنا له insertion في البلازميد، أو ممكن ينتج لنا عنه بروتين. طيب الاستراتيجي اللي اتكلمنا عنها دي تسمى البلازميد cloning strategy. involve 5 steps. الأولى اللي هي digestion of DNA sample by restriction enzymes، اللي هي digestion of اللي هي بنعمل cut لل area of interest ونعمل لها digestion بال restriction enzyme. وبعد كده كمان بيحصل digestion لل DNA plasmid by restriction enzyme. الخطوة الثالثة اللي هي ligation binding the two genetic materials together. بعد كده بيجينا transformation step اللي هي introduction of the recombinant DNA molecule into the host cell. العملية دي introduction into the host cell تسمى transformation. والخطوة الأخيرة اللي هي growth on agar culture زي ما قلنا عشان يحصل multiplication للhost cell to produce or to amplify the targeted DNA. محتاجين نخلي البكتيريا يحصل لها multiplication، فعشان كده لازم نعمل لها culture في الأجار. الستيب الأولى اللي هي digestion of DNA sample by
restriction enzymes. زي ما شايفين هي دي ال area of interest. بيجي الانزيم نعمل لها break down into fragments. زي ما شايفين هنا بيكون في OH end and phosphate end. phosphate OH في نفس الحكاية بيجاي يكون OH phosphate each end. كمان البلازميد بيحصل لها بريك داون بنفس الطريقة بالريستريكشن انزيم. لما نيجي نعمل لهم بايندينج تجي ال OH end of the DNA fragment will join with the phosphate end of the plasmid and so on. يعني كل OH end from the DNA fragment will join phosphate end of the plasmid fragment. والعملية دي بتتم عن طريق ال DNA ligase and ATP molecule. تكلمنا عن الخطوة دي بالتفصيل في المحاضرة الفاتت بتاعت ال DNA modifying enzymes إنه كيف اللايجيز بيعمل joining ل two molecules of nucleic acids. تمام. ففي الحالة دي بيحصل formation of قلنا recombinant DNA molecule اللي هي بيحصل ربط بين ال DNA fragment مع البلازميد fragment. دي الخطوة اللي هي الثالثة اللي هي ligation. قلنا الخطوة الأولى هي digestion of DNA sample. الخطوة الثانية digestion of plasmid sample and الخطوة الثالثة ligation اللي هو binding to fragments together. الخطوة الرابعة بتكون الترانسفورميشن. قلنا بعد ما يتكون لنا recombinant DNA molecule محتاجين نعمل له insertion inside the host cell. كيف بتحصل العملية دي؟ There are two methods used for the transformation of the recombinant DNA molecule into the host cell. الأولى اللي هي chemical method تستخدم فيها الكالسيوم كلورايد وheat shock. الخطوة الثانية اللي هي electroporation method اللي هي بيكون فيها short pulse of electric charge to facilitate the uptake of the DNA recombinant DNA molecule into the host cell. هنشوف بالتفصيل كل واحدة كيف بتتم. طيب بالنسبة للchemical transformation method أول حاجة بيكون عندنا culture of the host cell. في الحالة دي اللي هي ال E. coli culture الhost cell بنعمل لها centrifuge to collect the cell only the cell will be collected and then will be transferred into calcium chloride solution. يعني بنعمل resuspend للسل بكتيريا في الحالة دي ال E. coli زي ما قلنا في الكالسيوم كلورايد solution. chill on ice. بعد كده بنقسمها لتيوبس same volume. بنعمل لها store at -80 degree Celsius. ليه بنعمل لها store في -80؟ عشان احنا عايزين نعمل heat shock زي ما قلنا. في حالة ال chemical method بيكون في heat shock و باستخدام الكالسيوم كلورايد solution والهيت شوك. عشان يكون في هيت شوك لازم نبردها أول وبعد كده بعد ما نبردها بنيجي نعمل الهيت شوك. بنرجع للآيس بعد كده بنعمل لها هيت شوك درجة حرارة 42 في الووتر باث وبعد كده بنعمل لها كلشر عشان يحصل multiplication و amplification لل DNA fragment. أما في حالة electroporation method كمان بنبدأ بال E. coli culture
suspension نعمله centrifuge, only collect the cells and then resuspend the cell in sterile H2O, chill on ice, centrifuge again, and then resuspend bacteria again in sterile water, and then transfer to the test tube, exposed to electrical shock, and transfer to another tube contain saline buffer, and then go for culture on agar culture. يعني الفرق الوحيد انه بدل الهيت شوك هنا بكون في electrical shock وما في ما عم نستخدم الكالسيوم كلورايد solution. ديل ال two methods of transformation. زي ما قلنا ال transformation methods require to facilitate the uptake of the recombinant DNA molecule into the host cell. زي ما قلنا الستيب الخامسة هي cross on agar plates. طيب زي ما شايفين هنا بيكون في البكتيريا بعد ما تنمو يكون في جزء منها بلون مختلف، ويعني مثلا زي ما شايفين هنا واحدة بالبنفسجي واحدة بالأبيض. طيب البكتيريا اللي هي بتكون محتوية على الدي ان ايه بيكون فيها جين اللي هي أمبيسيلين ريزيستنت جين، وفي الأجار كلتشر بنكون ضايفين الأمبيسيلين. فأي خلية أو أي بكتيريا ما بتحتوي على الجين of interest or DNA of interest حتموت، لأن هي ما resistant للأمبيسيلين أو ما محتوية على الجين resistant جين أمبيسيلين resistant جين. فدي بتمنع لنا الكونتامينيشن أو الجروس لأي بكتيريا نحن ما بتكون محتوية على الدي ان ايه of interest. عشان كده بنخلي البكتيريا اللي هي بتعمل لنا المالتيبليكيشن أو داخل في عملية الدي ان ايه كلونينج بتكون محتوية على الأمبيسيلين ريزيستنت جين، وبنضيف الأمبيسيلين في الكلتشر عشان أي بكتيريا ما محتوية على الجين ده تموت. عشان كده بتكون ألوان مختلفة. وكمان لما نيجي نعمل ايزوليشن للبكتيريا المحتوية على الدي ان ايه بتكون واضحة بالنسبة لنا، بتسهل لنا عملية الايزوليشن كمان. طيب دي terms عادة تستخدم في الكلونينج بروسيس زي الدي ان ايه ريكومبينيشن تكلمنا عنها نحن في المحاضرة ريكومبيننت دي ان ايه تكنولوجي. الترانسفورميشن وضحنا هسه. selective amplification اللي تكلمت عنها هسه انه specific antibiotic is added to kill E. coli without any protection اللي هي antibiotic resistant gene. يعني ال E. coli اللي بتحتوي على ال DNA بتكون محتوية كمان على antibiotic resistant gene. Transformed E. coli is protected by the antibiotic resistant gene. وزي ما قلنا كمان في الترم isolation of desired DNA colonies. كيف بنعمل identification للdesired DNA colonies اللي هي بتكون بلون مختلف، لأن هي بتكون عايشة زي ما قلنا لأنها بتحتوي على الجين، والما بتحتوي على DNA بيكون زي ما شفنا في الصورة بيكون لونه مختلف، فسهل عملية الايزوليشن بتكون أسهل. طيب نجي للكلونينج فيكتورز. الكلونينج فيكتورز our DNA molecules act as carriers to transport the cloned sequence from the test tube to the host cell. هما DNA molecules act as carriers to transfer or to carry the cloned sequence from the test tube to the host cell. All cloning vectors share the following components.
الأولى have the ability to facilitate autonomous replication within the host cell. يعني هي الفيكتورز عندها ability to replicate inside the host cell who contain genetic material markers used for selection زي ما قلنا بشوية who contain unique restriction site to accumulate the DNA of interest. يعني كل فيكتور لازم يكون محتوي على unique restriction site. restriction site اللي هو بعد ما نعمل cut بالrestriction enzymes بينتج لنا عنه restriction site لازم يكون compatible to accumulate the DNA of interest. وكيف بنخليه compatible؟ قلنا بنستخدم نفس restriction enzyme to cut both plasmid and DNA. الكومبوننت الرابعة اللي هي require minimum amount of non-essential DNA that required for cloning optimization. فعشان نعمل optimization للكلونينج بنحتاج نضيف DNA non-essential DNA. فلازم أو كل ما يكون الفيكتور بيحتاج لكمية أقل من non-essential DNA for the optimization of the cloning كل ما يكون أفضل. طيب plasmids تكلمنا عنها اللي قلنا هي الفيكتورز that carry the DNA of interest into the host cell for replication. دايما بيكون circular in shape, small and circular in shape زي ما شايفين هنا plasmid. هو it carry the genetic information of the bacteria. The disadvantage of using plasmid that they are not suitable for large DNA fragments. يعني only can accumulate small DNA fragments from 0 to 10 kilo base. أكتر من كده cannot accumulate large DNA fragments. كمان the standard methods of transformation are inefficient for introducing or inserting the plasmid into the host cell. يعني إذا استخدمنا chemical method or electrical method they are not efficient for entering the plasmid into the host cell. The disadvantage of using plasmid as a vectors. طيب what are the types of expression system أو بين قوسين الهوست ممكن تكون شنو؟ ممكن تكون بكتيريا زي ما شفنا بشيء إيكولاي، ممكن يكون ييست، ممكن تكون insect cell أو ممكن تكون mammalian cell lines. كان في واحدة من المحاضرات قلنا استخدموا البيج to produce protein and then استخدموا لا الهامستر cell line مش البيج الهامستر cell line كان استخدموها production of certain protein ما أتذكر الآن هي to protein بس المعنى إنه هو ممكن تستخدم mammalian cell lines as a host for expression for certain protein or for cloning of specific DNA fragment. The expression vectors facilitate the production of large quantities of a specific protein, also allow the study of the structure and function of the produced or expressed protein. يعني
باستخدام الإكسبريشن فيكتورز أو الهوست زي ما قلنا ممكن نقدر ننتج أكبر كمية من البروتين تارجت البروتين، وفي نفس الوقت تارجت البروتين ده ممكن نعمله ايزوليشن، وممكن ندرس الستركشر والفانكشن of the produced protein. And also it could be useful when the protein is a rare cellular component or difficult to isolate. كمان في الحالة دي استخدام expression vectors or the host, it could be useful. Table cloning strategies. Cloning strategy depends on the starting information and desired endpoint. يعني شنو starting information؟ ممكن نبدأ ببروتين سيكونس، يعني الدي ان ايه اللي احنا عايزين نعمل لها كلونينج تكون تحتوي على or carry a sequence that is specific for certain protein production of protein. يعني احنا في الأخير ال endpoint بتاعتنا هتكون protein or positional cloning information. احنا عندنا sequence معينة عايزين نعمل لها cloning، لكن ممكن تكون unknown. السيكونس دي unknown يعني احنا ما عارفين انها تابع لأي بروتين، احنا بس عايزين نعمل لها cloning ممكن عشان to study the sequence or to modify the sequence. Messenger RNA species or sequences also could be a starting information. ممكن نعمل cloning لمسنجر RNA أو لcomplementary DNA libraries or DNA sequences known or unknown زي ما قلنا كمان ممكن تستخدم as a starting information. و genomic DNA libraries or PCR product كلها دي ممكن تكون starting information على أساسها نحن بنحدد الكلونينج استراتيجي. طيب how are genes cloned using plasmid؟ زي ما قلنا الكلونينج ممكن يحصل أو بنحتاج في الكلونينج للفيكتورز والبلازميد و as a result of the cloning مش result يعني before the cloning start لازم نحصل على recombinant DNA molecule اللي هو بيكون mixed DNA من ال DNA of interest مع البلازميد. بعد كده الفيكتورز اللي هو بيتكون لنا و carry it will carry the recombinant DNA into the cell. بعد كده البلازميد زي ما عرفنا إنه هو tiny circular pieces of DNA that are commonly found in bacteria. Why plasmid are good cloning vectors? They are small in size, easy to manipulate and isolate, circular, more stable, replication independent of host cell. زي ما قلنا قبل they have the ability to replicate inside the host cell. Several copies may be present to facilitate the replication and frequently have antibody resistant gene. قلنا يعني مهمته شنو أو فايدته شنو الريزيستنت جين؟ مهم في الديتكشن isolation وكمان إنه to prevent the growth of other bacteria that are not intended to use during the cloning process اللي هي ما بتكون
ما بتكون محتوية على ال DNA of interest. How the foreign DNA inserted in the plasmid. foreign DNA هو ال DNA of interest. أول حاجة قلنا بنعمل cut لل DNA or digestion لل DNA of interest by the restriction enzyme, و the cut or the DNA should be cut at a specific place called restriction site. At the restriction, the result is a set of double-stranded DNA pieces with single-stranded ends. كلها شفناها هذه. بعد كده it will result the formation of sticky ends, and these sticky ends of both DNA fragments and the plasmid will be joined together, filled and sealed by the ligase enzyme. Restriction enzymes تكلمنا عنهم في المحاضرة اللي فاتت. The restriction enzymes used to digest or to cut the DNA fragment and the plasmid at specific regions. قلنا restriction enzymes عندهم خاصية recognition of specific sequence at the DNA. في الحالة دي بتكون السيكونس أو الريجون of the cut يسمى two-fold symmetry region. زي ما شايفين هنا كأنهم mirror image of each other. يعني شايفين السيكونس بتاعت البيزس هي كأنها image mirror of each other. فبيجي الانزيم وبيعمل recognition للاريا دي وبيبدأ يعمل الكت أو البريك لل DNA fragment أو البلازميد. إذا عايزين تعرفوا أكتر أو معلومات أكتر عن الإنزيمز الريستريكشن إنزيمز أرجعوا للمحاضرة اللي فاتت. فهي بس الحاجة الوحيدة اللي محتاجين نعرفها هنا، كل الكلام الباقي هو نفسه، بس الحاجة الوحيدة اللي محتاجين نعرفها هنا إنه restriction enzymes في الحالة دي it will recognize the area of its action by the two-fold asymmetry of this basis, the formation of the asymmetry axis of this basis. It will lead to activation of the restriction enzyme. كمان هي نفس الحكاية، كل حاجات تكلمنا عنها قبل كده كيف بيحصل how the enzyme will cut the DNA strand. طيب الخطوات: cut the cloning vector with the restriction enzyme of the choice, then cut the DNA of interest with the same restriction enzyme, mix the restricted cloning vector and DNA of interest together, ligate both fragments using DNA ligase. بعد كده insert the ligated DNA into the host cell of choice by transformation techniques, and then grow the host cell under restrictive conditions. زي ما قلنا اللي هي بتكون الكلتشر ميديا تكون تحتوي على antibiotic. زي ما شايفين هنا نبدأ
isolation of the plasmid cut by the restriction enzyme. في نفس الوقت isolation of the DNA of interest cut by the same restriction enzyme mixed together, introduced to the host and culture, transformation and culture. طيب بعد ما نعمل cloning, how can we analyze the cloned DNA? Is it the one you wanted? And what are its molecular characteristics? في عندنا techniques للcharacterization or for the analysis of the cloned DNA. بعد ما نعمل لها isolation كيف ممكن نعمل له characterization أو analysis. الميثود الأولى اللي هي تسمى restriction mapping, determining the order of the restriction sites in the clone fragments. الميثود الثانية اللي هي gel electrophoresis, separate the DNA fragments by molecular weight. الميثود الثالثة اللي هي Southern blot analysis. والرابعة هي DNA sequencing. كلها methods for the characterization or analysis of the cloned DNA. طيب دي هي الجل electrophoresis اللي بيحصل لنا فيها separation للcloned DNA based on the molecular weight. فإحنا بنكون already عارفين إنه إذا كان the correct إذا حصل joining or linking between the DNA of interest and the plasmid at the correct orientation بيكون molecular weight حوالي 200. أما إذا كان wrong فبكون 600. فإذا الناتج طلع علينا بعد الكلونينج بروسيس إذا لقينا إنه الموليكيولر ويت بنستخدم زي ما قلنا الجل electrophoresis مثلا. إذا لقينا إنه الموليكيولر ويت around 200 معناتها it's in the correct form. لكن إذا كانت حوالي 600 معناتها it's in correct form. كمان ممكن نعمل analysis or characterization البلازميد. كيف نعرف إنه حصل كات للبلازميد ولا لا حتى قبل ما نعمل له ميكس مع الدي ان اي. إذا كان بنعمل له analysis فإذا كان شكله كده معناتها حصل له كات. إذا كان أي حاجة غير كده معناتها uncut. كمان نستخدم الجل electrophoresis النوعيات دي من الاناليسيس. ان شاء الله في واحدة من المحاضرات هنتكلم عن الجل electrophoresis بالتفصيل، لكن هنا بس محتاجين نعرف انه استخداماتها to analyze or characterize the cloned DNA or the plasmid. طيب هنا ملخص للعملية كلها. زي ما قلنا البلازميد بيكون بيحتوي على الجين antibiotic resistant gene. نعمل له cut restriction enzyme, formation of sticky ends. Same will happen to the DNA of interest. Cut with the restriction enzyme, formation of sticky ends, then join together. هنا عندنا antibiotic resistant gene وهنا عندنا DNA of interest joined with the plasmid, forming recombinant DNA molecule. بعد كده insert into the host cell by transformation method, chemical or electrical. بعد كده cloning into agar media containing antibiotic. بعد كده bacteria plated on medium plus antibiotic. Only bacteria containing
recombinant DNA will grow. Why? Because it contains the gene of resistant antibiotic gene. Purification, collection, purification, and then we can go for characterization or analysis. ده مختصر لكل عملية DNA cloning. وكده بتكون المحاضرة انتهت. السلام عليكم.